Yeah, Gauri ma'am, Yes, sir. shall we proceed? Yes, sir. Okay, continue. Is there any formality or shall I start? Yes, sir. Yes, With, sir. huh? Yes, sir. I will introduce you. Then the lecture will be Okay, no started. issue, no issue. Continue. Okay. Hello, everyone. A good morning to one and all. Myself, Gauri Satish Mahajan, and I am very delighted to introduce such an eminent personality in a field of pharmaceutical education and research, Professor Dr. Somnath Bhinge, sir. Somnath Bhinge sir has completed his undergraduate studies in 2004 and postgraduate studies in 2006 at Shivaji University, Kolhapur. He earned his PhD from Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. With 18 years of experience in teaching and research in pharmacy, he currently serves as a professor in Department of Pharmaceutical Chemistry at Kasegaon Education Society's Rajaram Bapu College of Pharmacy, Kasegaon, Sangli, Maharashtra. Dr. Bingesar is registered as a PhD supervisor and he is currently has 8 candidates registered with 2 awarded PhD degrees under his guidance. Sir has authored 80 original research publications in various internationally and nationally renowned journals, including Scopus. His research articles have widely influenced the field. His primary areas of research are bioanalytical method development and synthesis of organic compound, development and standardization of herbal drug formulations. He serves as a nominee member of the Committee of Purpose for Control and Supervision of Experiments on Animals, that is CPCSA, in India and has been elected as a fellow member of the Antiviral Research Society. Dr. Bingesar is also involved as a resource person for various students and faculty development programs. Presently, he is an associate with the Indian government as nodal officer under the scheme entitled Unnat Bharat Abhiyan. In 2018, he achieved the runner-up position in ICMR Scientific Article Prize competition. He also received a citation for Best Research Paper in Pharmacognosy. Sir has 57 publications in Scopus. With this brief information on behalf of our Shivaji Rao S. Jondre College of Pharmacy, Asangaon, we request Sir to guide us on topic known as parametric test and probability. It's our privilege to have you for guiding us, sir, today. Thank you. Thank you so much, Gauri ma'am. So first of all of you, a very good morning. So I know it is a good morning, but the task is very challenging for me to introduce about Yes, sir. so let us start with the probability in statistics. So first of all, what do you mean by probability? Probability. We have to learn in a simpler language. So what the slide, which particularly showing to you also, this is a pig, which is a flying. So the simple question I just want to ask you, what is the probability of pig flying? So there is a answer 0%. A simpler way we can say that there is no possibility to fly the pig in the air. So these zero. Second, we will take a second one examples about the die or block of getting the natural numbers.
Hold on. Okay, sorry for inconvenience. Yeah, is it visible to you? No, sir. My screen is visible to you? No. Okay, 1 minute, hold on. Sure. Yeah, is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. So the second possibility is of getting the natural numbers. So how many chances we will get the 1 out of these 6, right? म्हणजे साध्या भाषेत बोलायचं झालं ठोकळा टाकल्यानंतर एक पडण्याचे किती चान्सेस आहेत. So that is called as a probability 100%, we can call them as. So here the two terminologies very important for to understand the probability. So probability is the journey which is started from the 0 and ended with the 1. In a simpler language, I just want to emphasize here. So there is the probability of the peak flying is 0%. That is impossible. And of getting a natural number, that is the 1, there is a chances we have a probability that is the 100%. Certainly we will get the things over here. So with these two examples, I think you will realize that you just realize that what is the meaning of probability. So this is a concern with the simpler examples, the probability. The pig is not flying in the air, that is highly impossible, 0%. And of getting a natural number 1, when we just adjust it, certainly we will get a 100%ly the 1 number. So simpler way, I just want to tell you. So P is nothing but number of ways an event can occur. That is a simpler formula divided by total possible event. Let me clear here. So when we just flying the coin in the air to get the head or tail. So okay, head and tail sati I just throw the coins in the air. So probability for getting a head, P indicate the probability for getting the head is what? 1. That is the number of ways an event can occur. म्हणजे हेड पडण्याचे चान्सेस 1 आहेत. टोटल पॉसिबल इव्हेंट्स कोणते? 2. म्हणजे एक तर हेड पडेल किंवा एक तर टेल पडेल. त्यातले नंबर ऑफ वेज अँड इव्हेंट कॅन ऑकर कोणताही एक पडणार आहे. दोन्हीच्या दोन्ही नाही पडणार, हेड किंवा टेल. So therefore the formula as per the probability to predict the probability, number of ways an event can occur divided by total possible event. हेड पडण्याचे चान्सेस 1 आहेत किंवा टेल पडण्याचे चान्सेस 1 आहेत. ऍट ए टाइम एकच कोणती तर घटना होऊ शकते. सो सेकंड, व्हॉट आर द प्रोबॅबिलिटी टू गेट दी टेल? मग टेल पडण्याचे पण 1 डिवाइडेड बाय 2. So simply this is a probability for getting a head or tail 50%. एक तर 50% प्रोबॅबिलिटी अशी आहे की हेड पडू शकतं किंवा 50% प्रोबॅबिलिटी अशी आहे की टेल पडू शकतं. That is simply called as a probability. We have to just explode in a percentage. Second example we can take here for better understanding. See here, so there are a block having the 6 number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what are the probability to get the 3 number? So there is a 3 numbers we will get at a time, one time. That is a one way an event can occur out of 6 event. कारण 6 chances आहेत. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You just count here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So therefore the probability for 3 getting a 3, 1 divided by 6. For example, odd probability of getting the odd numbers, that is the 1, 3 and 5. In out of 6 there is a 3 numbers 1, 3 and 5. So 3 out of 6, that is the probability to get the odd numbers. So we can calculate the probability
The number of ways an event can occur divided by simply total possible event. किती पॉसिबल इव्हेंट असू शकतात त्याच्यामध्ये. मग जर ब्लॉक मध्ये बघितलं तर 6 पॉसिबल इव्हेंट आहेत आणि 3 पडण्याचा पर्टिक्युलर 3 हा आकडा पडण्यासाठी एक इव्हेंट होऊ शकतो. मग 1 भागिले 6 दॅट इज कॉल्ड एज अ सिम्पली probability for getting the 3 numbers. And about the odd numbers, probability 3 odd numbers आहेत 1, 3 आणि 5. Therefore 6 इव्हेंट पैकी 3 odd numbers पडू शकतात. So the probability for odd number is 50%. So likewise take another one example. पत्त्याचा कॅट बघतो आपण. They have the only around 52 cards over there. So the probability to get the jack किंवा जोकर म्हणेल इज इक्वल टू 4 बिकॉज 52 कार्ड्स मध्ये 4 हे जॅक्स असतात. सो द प्रोबॅबिलिटी 4 डिवाइडेड बाय 52. सो प्रोबॅबिलिटी फॉर गेटिंग अ फेस मीन्स व्हॉट? राणी, राजा आणि जोकर असेल. दे हॅव द फेस. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर द नंबर्स और साइन ओव्हर देअर. सो 4 गुणिले 3 12 असू शकतात. 12 भागिले 52. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट द प्रोबॅबिलिटी ऑफ द इव्हेंट by the number of ways an event can occur divided by possible event. This is a simpler way to understand the probability. So in a scientific way, how we can understand what is exact probability meaning? So probability is the measure of likelihood that an event will occur. So this is a simple definition about the probability. In a statistics, probability helps us quantify the uncertainty and make informed decision based on the data. So this is the definition concerned with the research as per the statistics. That is the probability which will help us about the quantifying the uncertainty. So moreover it provides a framework for predicting outcomes. It gives the outcome details us, and also it gives the understanding the randomness in the various processes. This is a simple definition of the probability. So what are the key concepts about the probability? So what are the sample spaces are over there? This is a set, एक प्रकारचा सेट आहे पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हेड अँड टेलचं आपण एक्झाम्पल घेतलं. कॉइन थ्रो केल्यानंतर एकतर हेड पडेल किंवा टेल. दिस इज अ सेट्स. So हा एक प्रकारचा इव्हेंट आहे. दॅट इज अ सबसेट ऑफ सॅम्पल स्पेस रिप्रेझेंटिंग अ पर्टिक्युलर आउटकम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स. एक तर पर्टिक्युलर आउटकम देईल किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम देईल. म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण एक्झाम्पल बघितलं, सो फर्स्ट वन P is the probability to get the 3 numbers. This is an event of the particular outcome, and the combination of the outcome म्हणजे odd number बद्दल मी 3 and 5. This is a combination of outcomes. So probability, it is a numerical measures of the likelihood and event occurring, which is ranging from the 0 to 1. Likewise, we have just checked that. So there is no probability at all. Impossible, highly impossible. We can consider them as a 0. And so certainly event आपल्याला certainly we will get outcomes that is called as a 1. So therefore they have the two ranges which start from the 0 to 1, where the 0 indicate impossibly and the 1 indicate that is the indicating the certainty. We will get the outcomes. So for example, we have taken the 3 examples out of that. So risk analysis for that, काय असू शकते risk analysis त्याच्यामध्ये? Assessing the likelihood of different outcome in a financial investment, insurance and project management. So likewise, we can just take decision making for that, using a probability to evaluate options and make a rational choices under the uncertainty. So what are the implications concerned with the probability? So there may be chances, risk analysis, decision making, control, quality control and predictive modeling. So out of that too, in an earlier slide we have discussed risk analysis काय असू शकतं, decision making काय असू शकतं, quality control, that is the employing the statistical method to ensure the product quality. Product quality जर pharmaceutical concern जर बघितलं तर we have just verifying that की whether it is a good or bad in a 2 ways, right? So
and minimize the defect in the manufacturing process. This is a tool which we can adopt for the manufacturing process for identifying the product quality. Statisticians play a very crucial role in the pharma sector, because without stat we cannot say that the product is, whether the product is good or bad. So therefore the statistics plays a very important role under the pharmaceutical sectors. So predictive modeling, building a model to forecast future event based on historical data. म्हणजे जर बेसिकली हे टूल्स काय करू शकतं की जो बेसिक पहिला डेटा असेल, हिस्टॉरिकल डेटा, त्याच्यावर प्रिडिक्ट करू शकतो की पुढे काय करणार. एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर एखादा आता इलेक्शन लागणार आहे, इलेक्शनच्या पहिला जो स्टॅटिस्टिकल डेटा आहे त्याच्यावरून पुढच्या डेटाबद्दल प्रिडिक्शन केलं जाऊ शकतं. दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रोबॅबिलिटी, सच एज अ वेदर फॉरकास्टिंग असेल किंवा स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन्स असेल इन अ स्टॉक मार्केट. सो दिस इज द बेस्ट example for us. See, this is an example. I have depicted one figure in front of you. We have learned the impossible. Impossible means pig is not flying in the air. So this is the impossible event. We can consider it as 0%. In a certain, yes, we will get it 100%. ह्याच्यामध्ये जे बेसिक येतं 50-50% आपण बघितलं कॉइन. कॉइनला दोन स्कोप आहेत, एक तर हेड पडेल किंवा टेल पडेल. 50% चान्सेस आहेत हेड पडेल. जर हेड पडलं तर सर्टनली पॉझिटिव्ह रिझल्ट, टेल पडलं दॅट इज दी देर इज नो चान्सेस ऍट ऑल. अनलाइकली 6 पैकी एक बरोबर आलं तर अनलाइकली वी कॅन कॉल देम ॲज अ. अँड लाईकली मीन्स व्हॉट की 4 वेळा 5 पैकी 4 आन्सर बरोबर आले, दॅट इज कॉल्ड एज अ लाईकली. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी हे जवळजवळ 5 वर्ड्स मध्ये आपण काउंट करू शकतो. दॅट इज इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इव्हन चान्स असेल म्हणजे दोघांना सेम चान्स असतील, लाईकली म्हणजे नियर अबाउट द अबाउट 50% चान्सेस, दॅट इज कन्सिडर्ड एज अ लाईकली, अँड 100% चान्सेस वी कॅन कॉल एज अ सर्टनली. सो दिस इज अ probability tools we can analyze. So what about the comparison between the probability and statistics? So probability is a given model, predict data predict केला जातो, and the about stat that is the given data, आपल्याला डेटा दिलेला असतो आणि मॉडेल प्रिडिक्ट करायचं असतं. इट इज अ व्हाईस वर्सा प्रोसेस. सो देअरफॉर प्रोबॅबिलिटी मॉडेल दिलेलं असतं, डेटा प्रिडिक्ट करणे. फॉर एक्झाम्पल कॉइन आपण बघितलं, हेड ऑर टेल, 50-50% चान्सेस, दिस इज अ मॉडेल आणि डेटा प्रिडिक्ट करू शकतो आपण. स्टॅट मध्ये कम्प्लीट रिव्हर्स प्रोसिजर आहे. सेट्स ऑफ डेटा दे हॅव जस्ट प्रोव्हाइडिंग अस, आणि आपण त्याचं मॉडेल कोणतं असू शकेल हे सांगू शकतो. सो त्याच्यामधला जो इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आला दॅट इज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन्स. सो व्हॉट एक्झॅक्ट मीन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन्स, एक सिम्पलर लँग्वेज मध्ये मी सांगायचा प्रयत्न करेन. बिफोर गोइंग टू दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड द बेसिक डेफिनेशन्स ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन्स. So likelihood of the observing a certain outcomes when performing a series of tests for which there are only 2 possibility outcomes, such as getting head or tail in a coin toss. दोन चान्सेस आहेत त्याच्यामध्ये, एक तर हेड पडू शकेल किंवा टेल पडू शकेल, किंवा येस और नो. दिस इज अ बेस्ट एक्झाम्पल्स टू अंडरस्टँड द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये दोनच गोष्टी घडू शकतात, इम्पॉसिबल और सर्टनली. आउट ऑफ दॅट हेड अँड टेलचं जर एक्झाम्पल घेतलं, लेट अस चेक हियर. बिफोर गोइंग टू दॅट इंट्रोडक्शन, दिस इज अ टर्मिनॉलॉजी विच इज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स बर्नौली in the era of 1738. This is a discrete probability distribution. A discrete probability distribution is very important word, which is applicable to the scenario where the sets of possible outcome is a discrete. ज्या आउटकम मिळालेला आहे इट इज अ डिस्क्रीट, सच एज अ कॉइन टॉस आपण बघितलं मगाशी, or a roll of dice can be encoded by the discrete list of the probabilities of the outcomes known as the probability mass functions. म्हणजे we will take an example here. Before going to that examples, I just want to emphasize here, त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला दिलेला आहे. Actually, I am not a statistician to explain the such things,
but I will try my best to explain the such things in a simpler way, right? मग याच्यामध्ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा जो फॉर्म्युला दिलाय पी एक्स इन अ ब्रॅकेट एन डिवायडेड बाय एक्स ब्रॅकेट कंप्लीट पी एक्स qn minus x, you just by heart this formula. There is no option at all to write the formula to understand the formula. So where the n is the number of trials, किती ट्रायल घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये, or the number of being sampled, किती सॅम्पल्स घेतले असू शकते. x is nothing but the number of success desired. हे आपण बघणार आहे, एक्झाम्पल घेऊन बघणार आहे की what the exact binomial distribution formula. P is the probability of getting a success in a one trial. एका ट्रायल मध्ये सक्सेस घेण्यासाठी किती प्रोबॅबिलिटी चान्सेस असू शकतात. And Q is nothing but 1 minus P, that is a 1 minus probability, the probability of getting a failure in a one trial. Okay, म्हणजे मगाशी जसं बघितलं कॉइन टॉस केला, हेड पडण्याचे चान्सेस 50% आहेत आणि टेल पडण्याचे चान्सेस 50%. पण मी हेड एक्सपेक्ट करतोय तर 50% माझ्या फेवर मध्ये येऊ शकतं, पण टेल जर आलं दॅट इज द फेल्युअर चान्सेस 50%. एक्झाम्पल घेऊ याच्यामध्ये. इमॅजिन अ फ्लिपिंग अ फ्लेअर कॉइन 5 टाइम्स. 5 वेळा ते कॉइन वर टॉस केले. ओके, each flip is a Bernoulli trials, we can call them as a 2 possible outcomes त्याच्यामध्ये असू शकतात. मला हेड पाहिजे, दिस इज अ सक्सेस, आणि जर टेल मिळालं तर ते फेल्युअर असू शकतात. There is a 2 chances when we just flipping a coin, a fair coin in the air. So might be we will get a head or might be we will get a tail. But I have expected that we will get a head. This is a success point. And if we will get a tails, that is a failure point. So let us define the success as a getting head. जर हेड मिळत असेल तर ते बायनॉमियल प्रोबॅबिलिटीनं किंवा चान्सेसनं कसं आयडेंटिफाय करायचं. सो देर इज द प्रोबॅबिलिटी टू सक्सेस गेटिंग अ हेड इन ईच फ्लिप इज 0.5, दॅट इज अ 50% as the coin is fair. So we want to find the probability of getting a specific number head in these 5 flips. So see here, using a binomial distribution formula जो मगाशी आपण होता त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या. सो binomial formula is nothing but p x minus k n divided by k into pk, 1 minus p, that is the n minus k. So again here this is the probability to exact getting a heads, n is the number of trials, k is the number of success, p is the probability of success 50% chances, and p is the probability of success 50% failure. म्हणजे 0.5% त्याच्यामध्ये फेवर मध्ये जाऊ शकतं, 0.5% आपल्या फेवर. So when I just fill up these values in above formula, so you will here find कि p जो x minus 1, that is the probability of getting a 0 head. एक ही हेड न मिळणार म्हणजे आपल्याला we will get a 5 मी अटेम्प्ट घेतलेत, 5 वेळा कॉइन मी एअर मध्ये टाकलंय, त्याच्यावेळी 5च्या 5 टेल पडू शकतात. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस प्रोबॅबिलिटी 5 minus 50 into 0.50. This is the probability of success and probability of the failure, right? So here probability of getting a head in a one time. So here एक वेळा हेड मिळू शकतं. Here just check the cursor, आणि 5 पैकी 4 वेळा, that is the raised to 4, टेल मिळू शकतात. सेकंड प्रोबॅबिलिटी अशी असू शकेल की 2 वेळा हेड मिळेल आणि 3 टाइम्स वी विल गेट अ टेल. There is a probability to 3 times we will get a head, might be 2 times we will get a tail. So likewise 4 times head, 1 time tail. So success into failure in a times. So I will get a success 4 times of getting a head, and there is a chances to failure in a one time. So likewise the probability represents likelihood. When I just calculate all those at the 5 times, 0 वेळा मला हेड मिळू शकतो, 1 वेळा हेड मिळू शकतो, 2 वेळा हेड मिळू शकतो, 3, 4, 5. So when flipping a flare coin, this is called as a probability experiment. And here simply this is a binomial distributions.
I think the concept here is cleared for you. Binomial. Second concept, normal distributions. So one thing you just keep in mind, that is the normal distribution, also known as a Gaussian distribution. Like Gaussian distribution सुद्धा म्हणू शकता, because it is a continuous probability distribution that is symmetric or bell shape. So what do you mean by exact bell shape? Bell shape म्हणजे काय असू शकतं याच्यामध्ये basically? So bell shape means, I will tell you. After that, I will just explain it what the exact bell shape. So it is characterized by two parameters. दोन parameter नो normal distribution निघू शकतं. Mean. आता mean म्हणजे काय? For example, 5 मुलांची हाईट काढायची आहे मला. एका मुलाची हाईट आहे 5.3, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 रिस्पेक्टिव्हली. मग 5.1, 2, 3 असं याचं बेरीज करून समेशन्स I just divided by 5, then we will get a mean that is a 5.3. And the standard deviation means what exact? की त्या मिळालेल्या मीन मध्ये डेव्हिएशन्स किती असू शकतात? That is की 5.1 is the least and 5.5 is the highest value. त्याच्यामधली जी व्हॅल्यू आम्हाला मिळालेली आहे मीन ती 5.3 मिळालेली आहे. म्हणजे 0.2 minus and 0.2 plus, that is called as a standard deviation. म्हणजे मोस्टली कमी किती असू शकतं डेव्हिएशन्स त्याच्यामध्ये आणि जास्त डेव्हिएशन्स किती असू शकतं त्याला सिम्पली म्हणतात स्टँडर्ड डेव्हिएशन. So the normal distribution is widely used in a statistical analysis due to its mathematical property and prevalence in a natural phenomena. Let us take an examples. Before going to that, just check it is a probability distribution that's symmetric about the mean, showing the data near the mean or frequent in occurrence in a data from the mean is known as a Gaussian distribution. म्हणजे mean पासून deviations किती असू शकतं? लेस आणि मॅक्सिमम. सो फॉर एक्झाम्पल, हाईट ऑफ द ऍडल्ट्स इन अ पॉप्युलेशन. एक पॉप्युलेशन म्हणजे एक 10 लोक मी सिलेक्ट केलेत, 10 लोकांची हाईट चेक केल्या. त्या 10 लोकांची जी हाईट आहे, लेट अस अज्युम दॅट द हाईट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, की वी विल से दॅट की मीन हाईट 10 लोकांमध्ये 170 आले आणि त्याचा जो डेव्हिएशन्स आहे 10 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे 170 मध्ये 10 मायनस केलं तर 160 असू शकते, 170 मध्ये 10 प्लस केलं तर 180 असू शकते. दॅट इज अ डेव्हिएशन्स. मग 160 पासून 170 पर्यंत हाईट असणारे लोक 10 लोक आहेत, त्याचा मीन 170 आलेला आहे. दॅट इज द स्टँडर्ड डेव्हिएशन्स. सो हियर द फॉर्म्युला युजिंग टू कॅल्क्युलेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक फॉर्म्युला दिलेला आहे, दॅट इज fx is nothing but 1 divided by sigma square root of these 2 pi, that is the exponentials of the x minus alpha square 2 pi square. आता याच्यामध्ये fx is the probability density functions, x is the variable or height in this case, mu is the mean त्याचा मीन किती असू शकेल, and sigma is the standard deviation जे मागाशी बघितलं 10. 170 त्याची मीन आहे आणि 10 त्याचा स्टँडर्ड डेव्हिएशन आहे. सो फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये दिलंय, वी कॅन व्हिज्युअलाइज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ हाईट इन अ बेल शेप कर्व. सी, हा जो शेप दिसतोय तुम्हाला, दॅट इज कॉल्ड एज अ बेल शेप कर्व. म्हणजे याच्यामध्ये बेसिकली स्टार्ट झालेला आहे आणि एंड आहे, हा सेंटर पॉइंट दिसतो, दॅट इज द मीन ऑफ युअर व्हॅल्यू. म्हणजे जो मगाशी आपण 170 बघितलं, 170 मध्ये कमी कमी होत किंवा वाढत वाढत जो मीन गेलेला आहे, दॅट इज दी व्हॅल्यू. याच्यामध्ये बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी असू शकतात. अबाउट 68% ऑफ द पॉप्युलेशन फॉल्स विद इन अ 1 स्टँडर्ड. एका स्टँडर्ड मध्ये 68% पॉप्युलेशन फॉल्स होऊ शकतं. म्हणजे काय? सी दिस, जस्ट चेक माय कर्सर ओव्हर हियर. रेंज फ्रॉम 170 minus 10, that is the 160 सेंटीमीटर. जर 10 मायनस केलं तर 160 सेंटीमीटर आणि 170 प्लस 10 दॅट इज 180 सेंटीमीटर. दिस इज द चान्सेस ऑफ 68%. 95% पॉप्युलेशन मध्ये चान्सेस असे आहेत की 170 10 गुणिले 2 म्हणजे 20, 150 व्हॅल्यू असू शकते मिनिमम
आणि 190 असू शकते मॅक्सिमम. आणि 99.7% मध्ये जर बघितलं when we consider them, that is 170 minus 30 140 आणि 200 सेंटीमीटर असू शकते. दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, याला नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असं म्हणू शकतात. सी दिस हिअर यू विल फाइंड 68.3% ऑफ द व्हॅल्यू लाईज बिटवीन -1 and +1. जर त्यात -1 केलं किंवा +1 केलं, जसं की मागाशी आपण बघितलं -10 +10. 95.4% of the value between the -2 +2 and 99.7% value within the data sets, that is a -3 +3. म्हणजे 170 मध्ये 30 वजा केलं आणि 170 मध्ये 30 ऍड केलं, 140 ते इथं 200 पर्यंत असू शकते. दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कर्व. Example of normal, best example of normal distribution. See, there is a 50% chances, meet expectations, below expectations, and the serious under the performance. So Poisson distributions, तिसरा टाइप आहे probability मध्ये, that is called as a Poisson's distribution. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. So the Poisson's distribution is a discrete probabilities. एक साध्या भाषेत बोलायचं झालं तर this is a discrete probability distribution, that is a model which having the number of event occurring in a fixed interval of a time or space. हे नंबर जे इव्हेंट्स घेतलेले आहेत एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम स्पेसेस मध्ये घेतलेले. फॉर एक्झाम्पल जर बघायला गेलं, एका पेशंटचं आपण ब्लड काढतो, ब्लड एक 10 मिनिटांनी काढलं टेस्टिंग साठी, पुन्हा 1 तासानं काढलं. दिस इज अ फिक्स्ड इंटरवल्स, प्रत्येक तासानं 20 तासासाठी एक ब्लड काढलं. सो इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. कसं असू शकेल त्याचं डिस्ट्रीब्युशन? इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय द सिंगल पॅरामीटर दॅट इज कॉल्ड एज अ लॅम्बडा, which represent the average rate of occurrence of the event. So this is one of the very important aspects of the probability which has been used when the events and the rare and the independent of the each. That's examples बघूया आपण सिमिलर वे मध्ये. So it is imagine a restaurant that receive an average 5 customer per hours. प्रत्येक तासाला 5 कस्टमर एका हॉटेलमध्ये येत असतील. इट इज अ बिझी आवर, म्हणजे बिझी शेड्यूल मध्ये जर कन्सिडर केलं प्रोबॅबिलिटी मॅक्सिमम 5 कस्टमर एका तासाला येतात. लेट अस यूज द पॉइजन्स दॅट इज अ डिस्ट्रीब्युशन टू मॉडेल द नंबर ऑफ कस्टमर्स रेस्टॉरंट रिसीव इन द गिवन आवर्स. मग द ऍव्हरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आवर डिनोटेड बाय द लॅम्बडा इज अ 5. ऍव्हरेजली जर काढलं तर 5 कस्टमर्स तासाला एका तासाला त्या रेस्टॉरंट मध्ये येऊन जातात. सो युजिंग दिस फॉर्म्युला वी कॅन कॅल्क्युलेट द प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन्स. दिस इज अ PMS. P stand for probability, mass and M stand for mass functions formula. P x minus k is nothing but exponentials of the lambda minus lambda k divided by k. So P x minus k is the probability of observing exactly k events in a given intervals, is nothing but base of the natural logarithmic value, approximately ती असते 2.71828. This is a fixed details. Lambda is the average rate of occurrence in the event, that is 5 मगाशी बघितलं 5 customers भेट देतात. K is the number of occurrence and k that is the represent the factorials of the k. So here let us find the probability of exactly 3 customer arriving in next hour. 3 customer येण्याचे chances किती आहेत? We just calculate it. P is nothing but x minus 3. 3 is the exactly 3 customers arriving. So here the formula. So the value has been kept in this formula and the calculated value is the 0.1404. So this is approximately 14% chances that exactly 3 customers will arrive at the restaurants in the next hour. म्हणजे this is called as a probability distributions, Poisson's distributions for the
best examples for to calculate the probability. So this is a point concerned with the probability. So I think according to these slides, I think you will get the probability means what exact. So how much chances we have getting this some results in a research particularly. This is called as a probability. This is one of the important tools which can analyze your samples to get the failure or the getting the good results. That is called as a probability. Next part we will move towards the. Yes, my screen is visible to you. Yes, sir. Yeah. Yes, Okay. sir. So next parts we will move towards that is called as a sampling. So first of all, what do you mean by sampling? So might be you heard about that the some of the new channel has getting a survey about the next election, and they have just forecasting who will be the leading party in the elections. So how they are getting the these kind of results, that is concerned with the sample. For example, जर पकडलं तर भारताची लोकसंख्या ही जवळजवळ 150 करोड पर्यंत आहे, पण 150 करोड लोकांचा सर्वे होऊ शकत नाही. मग त्याच्यामध्ये सर्वे करायचा झाला तर बेसिकली मला एखाद्या गोष्टीचा सर्वे करायचा आहे, भारतासाठी करायचा आहे, तर आय हॅव जस्ट सिलेक्टेड द पॉप्युलेशन. हे पॉप्युलेशन म्हणजे काय, दॅट इज ॲब्रिव्हिएटेड ॲज अ एन. की पॉप्युलेशन म्हणजे काय, दोज हु आर रिप्रेझेंटिंग the what research we are going to identify or what conclusions we are going to make there, that is called as a population. On that basis, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला इलेक्शनचा सर्वे करायचा आहे, इलेक्शनचा सर्वे प्रत्येक राज्यातला वेगवेगळा असणार आहे. देअरफॉर प्रत्येक राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामधले एक 10 लोक मी सिलेक्ट करणार असे, प्रत्येक तालुक्यामधले, दोज हु आर रिप्रेझेंटिंग देअर वॉर्ड्स. ओके, मग याच्यामध्ये दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉप्युलेशन. मग ह्याला जे म्हणलं जातं ते सॅम्पलिंग साईज म्हणलं जातं. इथे सर्कल मध्ये तुम्हाला दिसत असेल नंबर ऑफ पर्सन्स आर ओव्हर देअर, ants are there. So out of that I have selected the center 9 ants. I am just doing the research on that 9 ants who are representing the whole ants. What the outcomes I have received, they are representing that this is applicable to all, right? So this is called as a sampling. Sampling is the process of selecting observations, that is a sample, to provide an adequate descriptions and interface of the populations. So sample, it is a unit that is selected from the population. Sample हे असं युनिट आहे की जे ठराविक पॉप्युलेशन मधून सिलेक्ट केलेलं असतं, which represent the whole population. They are the representative of the whole populations. So purpose to draw the interference. So simply we have getting a certain conclusion, that is called as a sampling. So why samples? Sampling frame, that is a listing of population from which a sample is chosen, because we don't have time to reach to every person's, right? So that's why we have to wind up our work. Therefore I have just selected a certain samples which are the representative of the whole populations. That's why this sample is very important for us. So here this slide which clearly represent that this is a sample frame. That is means what, की मगाशी मी जसं सांगितलं मला भारताचा पूर्ण सर्वे करायचा आहे, तर माझी सॅम्पल फ्रेम ही पूर्ण इंडिया असणार आहे. किंवा महाराष्ट्राचा सर्वे करायचा आहे तर महाराष्ट्रात the Maharashtra is my sampling frame. So what you want to talk about, तुम्हाला काय हवे आहे, accordingly we have to choose the sample. For example, मला इलेक्शनचा सर्वे करायचा आणि मी जर क्वेश्चन्स लहान मुलांना विचारले, दॅट इज इरॅशनल थिंग्स. म्हणजे मला बेसिकली असं सॅम्पल चूज करायचं आहे की जे रिलेव्हंट, दोज पर्सन्स आर रिलेव्हंट टू दॅट पर्टिक्युलर स्टडी. सो दिस इज कॉल्ड एज ए sampling process. A sampling process, what you actually observed in the data, accordingly you have to choose the samples. For example, मला डायबिटिकचा सर्वे करायचा आहे and I have just asked the questions to those persons who don't have the diabetes.
So these are the irrelevant things I have just conducted over to select the samples. Therefore, I have just choosing the samples. Those have just getting the those have just detected the diabetes. That's why that is very important for us. This process is called as a sampling process to select a sample from the sampling frame. So if the population is a homogeneous, if the population is heterogeneous, yeah, this picture will clearly depicted that. म्हणजे मला जर समजा I just want to ask the details about the certain things. For example, काही जे इश्यू असतात मेल्स डिस्कस करू शकतो. So I have just selected a homogeneous sample. म्हणजे I have just selected a male samples. Suppose for example, I want to do the activity concerned with the, for example, a menstrual cycle. So I have just selected the female rat, right? So this is called as a homogeneous sample selections. Heterogeneous sample selection, that is called as you can choose anyone out of that. That is called as a heterogeneous, male, female, elder. So many aspects are over there. This is called as a heterogeneous sampling technique. So sampling design process simply I have just depicted in a simple diagram over here. That is a defined population, determine the sampling frame जे आपली डिफाइन करायची आहे, देन डिटरमाइन द सॅम्पलिंग प्रोसिजर. त्याच्यामध्ये दोन प्रोसिजर असू शकतात. दॅट इज द प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग and the non-probability sampling. So out of that probability sampling, which is the simple random sampling, simple random sampling, stratified sampling, we will discuss. There are the types. These are all the types of the sampling procedures. So cluster sampling is a part of probability, systematic sampling is the part of probability, multi-stage sampling. Then so many aspects are over here: convenient, judgmental, quota. That is the non-probability samplings. One by one, we are going to learn here. That is the probability sampling means what? A simple random sampling. So all subsets of the frames are given an equal probability. Random number generators. म्हणजे काय? So I have a list of that persons. Randomly I can choose out of that. इथं दिसेल तुम्हाला basically I have just marked them in a red circle. I have selected the out of that total 40 persons. I have selected only the 5 as a sampling size. This is called as a random sampling. Okay. So what are the advantage? Advantage काय असू शकते random sampling चे? That is a minimal knowledge about the population needs. 40 पैकी मगाशी 5 बघितले मी randomly. कोणी येऊ शकतं. This is a best advantage. Easy to analyze data. Disadvantage काय असू शकतं? That is a low frequency of use and does not researcher expertise. Larger risk of random error. So that is म्हणजे याच्यात फेल्युअरचे पण चान्सेस जास्त असू शकतात. This is random sampling. Stratified random sampling. आता random sampling मध्येच एक further stage आली, that is the stratified random sampling, which is the population is divided into 2 or more groups. I just make the groups. मगाशी बघितलं आपण 5 मी randomly सिलेक्ट केलं, पण त्या 40 मधले मी काय करणार की 1 ते 10. This is the first group. 10 ते 20. This is the second group. 20 to 30 fourth group and 40 to 50 group. 50. This is a fourth group. म्हणजे 1 ते 10 मधले मी 4 सिलेक्ट करणार. 11 ते 20 मधले 4 सिलेक्ट करणार. 21 ते 30 मध्ये 4 सिलेक्ट करणार आणि 31 ते 40 मध्ये 4 सिलेक्ट करणार. दॅट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग. पण 1 ते 10 मधले कोणतेही सिलेक्ट करणार रॅन्डमली, जे मला वाटते 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, वॉट एव्हर. बट दिस इज अ स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग. म्हणजे 1 ते 40 पॉप्युलेशन मधले मी जे कोणतेही 5 सिलेक्ट करत होतो त्याच्यापेक्षा 1 ते 10 मधले 4, 10 ते 20 मध्ये 4. दिस इज अ स्ट्रॅटिफाईड स्ट्रॅटर्जी. लिस्ट ऑफ द क्लाइंट स्ट्रॅटा रॅन्डम. So this is a stratified. Subsamples are randomly selected from each strata. म्हणजे first I have just make the group over there and त्याच्यामधलं randomly कोणी select करणार. So what are the advantage? So assure the representation of all groups in the sample populations. Random मध्ये मी कुठलेही घेऊ शकत होतो, 15, 16 कोणते. But here it gives the assurance to us. Characteristics of each stratum can be estimated and comparison made. त्याचे डिसएडव्हान्टेज काय असू शकतात? बेसिकली
requires accurate information on proportions of each stratum and stratified list costly to prepare. म्हणजे मला ती लिस्ट बनवण्यासाठी वेळ लागेल. It is very costly procedure to make them in a stratified form. Then the next, cluster sampling. तिसरा टाइप आला cluster sampling. The population is divided into subgroups. Cluster बनवायचे, त्यांचे ग्रुप्स बनवायचे, like a families. एक गाव आहे, त्या गावामध्ये just like a wards. Okay. A simple random sample is taken from each cluster. प्रत्येक क्लस्टरचा एक एक रिप्रेझेंटेटिव्ह घेणार. This is called as a cluster sampling. So in a cluster you will find here section 1, this is the first cluster, section 2, section 3 and section 4 is there. This is called as a cluster sampling. So cluster sampling चे advantage आहे, can estimate the characteristics of both cluster and population. And disadvantage भरपूर आहे. The cost to reach an element to sample is very high. Cost जास्त राहते क्लस्टरची. Each stage in a cluster sampling introduces sampling error. The more stages there are, the more error that tends to be continued. So this is the disadvantage of the cluster samples. Then the systematic random sampling. So what do you mean by systematic random sampling? Here you will find after each 2 persons I have selected one, which is denoted in blue color. I have selected. Again after 2 I have selected third one. Again after 2 I have selected third one. This is the order all unit in the sampling frame. Then every nth number of the list is selected n sampling interval. N is nothing but sampling interval. म्हणजे इथे n आला 2. प्रत्येक 2 माणसानंतर तिसरा सिलेक्ट केलाय. That is called as a systematic random sampling. So we have learned random sampling, that is a stratified random sampling, cluster random sampling and systematic random sampling. So what are the advantage? Moderate cost त्याची कमी राहते. Simple to draw the samples, काही टेन्शन नाही राहत. Easy to verify, चेक करणं इझी राहतं. So periodic ordering required. Periodic ordering is required. This is a disadvantage. So multi-stage sampling. आता multi-stage sampling मध्ये बेसिकली काय केलं जातं? Here you will find this is a primary cluster and this is a secondary cluster. So carrying out in a stages. म्हणजे मी पहिल्यांदा 1000 सिलेक्ट केले, 1000 मधले पुन्हा 400 सिलेक्ट केले, 400 मधले पुन्हा 100 सिलेक्ट केले, 100 मधले पुन्हा 5 सिलेक्ट केले. That is called as a cluster multi-stage sampling, carried out in a different stages using a smaller and sampling unit at each stages. So simple random sampling within a secondary cluster. See, this is a selected which you have shown in a gray color. 2, 3. So here ते 2 क्लस्टर मधले मी 3 सिलेक्ट केले, 3 क्लस्टर मधले 4 सिलेक्ट केले, 6 क्लस्टर मधले 3 सिलेक्ट केले, 7 क्लस्टर मधले 5 सिलेक्ट केले. This is called as a cluster multi-stage sampling. ऍडव्हान्टेज काय? त्याचे मोर ऍक्युरेट आहे, मोर इफेक्टिव्ह आहे, रिझल्ट चांगले भेटतात आपल्याला, पण इट इज व्हेरी कॉस्टली. दॅट इज द फॅक्ट. Each stage in a sampling introduces sampling error. The more stages there are, the more error that tends to be. So non-probability sampling, next part, that is called as a non-probability sampling. So non-probability sampling is nothing but the probability of each case being selected from the total population is not known. आपल्याला total population माहित नसतं, पण त्याच्यामधले probably we have selected out of them. Units of the samples are chosen on the basis of personal judgment and convenience. Non-probability sampling मध्ये एक पर्सनल जजमेंट असतं, त्याच्यावर ते सिलेक्ट केले जातात आणि अकॉर्डिंग टू आवर कन्व्हिनियन्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आय जस्ट वॉन्ट टू डोंट वॉन्ट टू गो ओव्हर देअर, so accordingly I have just selected American peoples. I just want to identify them, so I have just selected those Americans are just living in the India. Instead of going there, I have just selected from them those who are coming here to visit us. I have just asked them the question to them. That is called as a non-probability sampling. म्हणजे personal judgment or convenience. According to convenience, I have just selected them. There are no statistical technique for measuring the random sampling error and non-probability samples. So what are the advantage and what their type? That is a convenience sampling under the non-probability sampling, quota sampling,
जजमेंटल सॅम्पलिंग, दिस इज अ पर्पोजिव्ह सॅम्पलिंग म्हणू शकतो आपण, स्नोबॉल सॅम्पलिंग अँड सेल्फ सिलेक्शन सॅम्पलिंग. हे असे 5 प्रकार आहेत त्याचे. कन्व्हिनियन्स, once again I would like to repeat the things: convenience sampling, quota sampling, judgmental sampling, snowball, self selection sampling. So convenience samplings, that is the convenience sampling involve choosing respondent at the convenience of the researcher. माझ्या इच्छेनुसार convenience, मला सोपं जसं पडेल तसं मी चूज करणार. व्हेरी लो कॉस्ट, एक्सटेन्सिव्हली युज्ड, बऱ्यापैकी यूज करतं. Variability and bias cannot be measured or controlled. This is a disadvantage. Projecting the data beyond the sample is not justified. Restrictions of the generalizations. See, this is according to I have just convened इथे पिक्चर मध्ये दिसेल तुम्हाला की माणूस कुत्र्याला घेऊन बाहेर फिरायला चाललेला आहे. त्या प्रकारे मला दिसलं, माझ्या कन्व्हिनियन्स नुसार I have just selected. So then the quota sampling, the population is the first segmented into mutually exclusive subgroups, just as in a stratified sampling. Stratified sampling मध्ये आपण बघितले, we have made them their cluster. 40 पैकी 1 ते 40 एक ग्रुप, 11 ते 20 एक ग्रुप, सॉरी 1 ते 10, 11 ते 20, 21 ते 30. Likewise in a stratified sampling, advantage काय आहे? Used when researcher budget is limited, very extensively used, understood, no need to list of population elements, and so many disadvantage over there. त्याच्यापैकी 2 इथं I just highlighted. Time consuming and the variability and the bias cannot be measured and controlled. Judgmental sampling, researcher employ his or her own expertise judgment about them. Judgments, मला वाटतं की बाबा हे सूट होऊ शकतात. दॅट इज माय जजमेंट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपिरियन्स, जसं माझा एक्सपिरियन्स असेल. ऍडव्हान्टेज काय असू शकतं? देर इज अ ॲश्युरन्स ऑफ क्वालिटी रिस्पॉन्स, मीट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह. डिसएडव्हान्टेज, बायस सिलेक्शन्स ऑर द सॅम्पल मे ऑकर्स, म्हणजे मला वाटलं म्हणून मी सिलेक्ट केलं. इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. स्नोबॉल सॅम्पलिंग, so simply this is a snowball sampling. The researchers start with a key person and introduce the next one to become a chain. म्हणजे काय की मला एका पर्सनवर ट्रस्ट आहे, मी त्याला सिलेक्ट केलंय. त्या पर्सनला दुसऱ्या पर्सनवर ट्रस्ट आहे, त्याने सिलेक्ट केलंय. सो A is trusted with B, B is trusted with C, but A don't have the idea about the C. He just identifying they only because A is trusted with the B. This is called as a snowball sampling. A chain system is over there. This is a low cost, useful in specific circumstances for locating rare population. Disadvantage by the non-dependent, projecting data beyond the sample not justified. Self-selection sampling, as I wish I have selected. This is a self-selection sampling. It occurs when allow each case, usually individuals, to identify their desire to take the part in the research. ह्याची मेजर ड्रॉबॅक असू शकतं की फेल्युअर्सचे चान्सेस जास्त राहतात सेल्फ सिलेक्शन मध्ये. अकॉर्डिंग टू परसेप्शन ऑफ द रिसर्चर, दे हॅव जस्ट सिलेक्टेड दी सॅम्पल्स ओव्हर देअर. ऍडव्हान्टेज आहेत, मोर ॲक्युरेट आहे, युजफुल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टन्सेस टू सर्व द पर्पज. सो वी विल मूव्ह टुवर्ड्स द एरर पार्ट. आता सॅम्पल मध्ये एरर कसे येऊ शकतात? आता सॅम्पलिंग म्हणजे समजलं, आय थिंक. एखादा रिसर्च करायचा आहे, मला सर्वे करायचा आहे एखाद्या गोष्टीचा, तर मी पहिल्यांदा सॅम्पल फ्रेम डिसाइड करणार. सॅम्पल फ्रेम डिसाइड झाल्यानंतर त्यातले सिलेक्टेड लोक त्या रिसर्च मध्ये इन्व्हॉल्व करणार, दोज हू आर रिप्रेझेंटेटिंग द ओव्हर पॉप्युलेशन्स, ऑल ओव्हर दी सिलेक्टेड फ्रेम पॉप्युलेशन्स. याच्यामध्ये एरर्स काय येऊ शकतात सॅम्पलिंग मध्ये? सो द एरर विच अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ सॅम्पलिंग सर्वेज आर नोन ॲज अ सॅम्पलिंग एरर. येऊ शकतं. 2 टाईपचे एरर्स आहेत, बायस्ड एरर्स and unbiased error. We can call it as unbiased as a random sampling error. A bias error due to the selection of sampling technique किंवा size of sample मुळे सुद्धा होऊ शकतं. This is a bias error. For example, 40,000 पॉप्युलेशन आहे तिथलं आणि मला सर्वे करायचं 1,000 लोकांवर, पण मी पॉप्युलेशन सिलेक्ट केलं 20. So might be size of sample will get a error. त्याच्यापेक्षा मग मी 40 सिलेक्ट करीन, 80 सिलेक्ट करीन. अनबायस्ड एरर, दॅट इज अ रॅन्डम सॅम्पलिंग एरर. Differences between the members of the population included or
नॉट इन्क्लुडेड. म्हणजे इन्क्लुडेड मध्ये पण एरर येऊ शकतं आणि नॉट इन्क्लुडेड मध्ये सुद्धा ते ऍप्लिकेबल आहे असं सांगू शकत नाही. So you have to keep in mind sampling errors have the basically two types, bias error, unbiased error. Method of reducing the sampling error. मग कोणकोणता मेथड आपण अडॉप्ट करू शकतो? We can adapt it. Specific problem selection, we can adapt it to reduce the errors. Systematic documentations or related research, एक thorough research review करू शकतो किंवा reviewing of research is very important for us and accordingly we have to select the samples. म्हणजे काय म्हणू शकतो, लिटरेचर प्रॉपर बघून मग सिलेक्ट करणं, म्हणजे त्याचा प्रॉपर स्टडी करणं. दॅट इज द इफेक्टिव्ह न्यूमरेशन्स, इफेक्टिव्ह प्री टेस्टिंग आधी टेस्ट करून बघू शकतो. कंट्रोलिंग द मेथोडॉलॉजिकल बायस, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सॅम्पलिंग टेक्निक्स, प्रॉपर रिसर्च टेक्निक्स वी कॅन अडॉप्ट इट. हे एरर टाळण्यासाठी करू शकतो. Non-sampling error, that is the non-sampling error refers to bias and mistake in a selection of sample. What are the causes for non-sampling errors? एक sampling operation असू शकेल, inadequate responses असू शकतील, misunderstandings of the concept समजला नसेल तरी सुद्धा त्याच्यात एरर येऊ शकतो. लॅक ऑफ नॉलेज, थरो नॉलेज नसेल, then the concealments of the truth, जे एक्झॅक्ट आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं नाही, लोडेड क्वेश्चन चुकीचे असू शकते, प्रोसेसिंग एरर्स असू शकतो, सॅम्पल साइज मध्ये एरर्स असू शकते. दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन सॅम्पलिंग एरर्स अँड कॉजिंग ऑफ द नॉन सॅम्पलिंग एरर्स. सो ऍज पर युअर सिलेबी, दॅट इज द एरर 1 टाइप 1 फॉल्स पॉझिटिव्ह. ह्या एरर टाइप 1 ला जे बोललं जातं ते फॉल्स पॉझिटिव्ह म्हणलं जातं. याची डेफिनेशन्स काय आहेत? It also known as a false positive, which occur when a test incorrectly indicate the presence of conditions or attribute when it is actually absent. That is very important. Example here happen in a medical testing, a false positive result might suggested that medical testing मध्ये एक गोष्ट आपल्याला, patient has a particular disease when they do not, त्याला नसतानाच तो डिसीज आयडेंटिफाय झाला. दिस काइंड ऑफ एरर वी कॅन कन्सिडर एज एरर टाइप 1. मग तो इम्पॅक्ट काय करू शकतो? दॅट इज अ फॉल्स पॉझिटिव्ह. म्हणजे सपोज द पर्सन हॅव दी अल्सरेटिव्ह कोलायटिस आणि त्यानं हिस्टोपॅथ केल्यानंतर हिस्टोपॅथचे रिझल्ट आले आणि त्यांनी सांगितलं की येस ही इज अ मेलिग्नंट पर्सन, कॅन्सर असू शकतो याला, पण जे ऍक्च्युअली नाहीये. दॅट इज कॉल्ड एज ए error type 1. In fact, false positive can lead to unnecessary anxiety, further invasive testing, anxiety वाढू शकते, पुन्हा टेस्टिंग करायची चान्सेस वाढू शकतात, पोटेन्शियली हार्मफुल ट्रीटमेंट सुद्धा जाऊ शकते त्याला. दिस इज अ एरर टाइप 1. मिटिगेशन्स कन्सर्न विथ दी मिनिमाइज एरर टाइप 1 बाय, कसं आपण मिनिमाइज करू शकतो? एन्शुरिंग रिगरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल. ठीक आहे, कॅन्सर डिटेक्ट झालाय, we can do it according to verify their symptoms. Proper calibrations of the equipment चे calibration करणं गरजेचं आहे, किंवा verification through multiple independent tests and possibles, so we can mitigate the such kind of events also. This is a type 1. So what are the factors contributing to error type 1? कोण इन्व्हॉल्व असू शकते याच्यामध्ये टाइप 1 एरर घेण्यासाठी? म्हणजे happening of this type 1 error. So sensitivity of the test with the high sensitivity are more prone to error type 1 as they are designed to detect even small amount of the attributes, increasing the likelihood of the false positive. काही sensitive materials किंवा instruments मध्ये there is a possibility sampling size सुद्धा असू शकते. Smaller sample size घेतलं तर there may be chances to get the type 1 error. Statistical significance असू शकतं की failure to establish appropriate statistical significance which are not reached threshold can lead to the erroneous conclusions and an increased risk of the error type 1. And human errors सुद्धा असू शकतात. Am I audible? Yeah, ma'am. Yes, sir, you are audible. So second, we will move towards the
एरर टाइप 2. दोन टाइपचे एरर आपण बघितले. फर्स्ट वन इज द सिम्पली दिस इज द फॉल्स पॉझिटिव्ह. हा एरर म्हणजे काय की माणसाला डिटेक्ट झालाय पण तो ऍक्च्युअली नाहीये. दॅट इज कॉल्ड एज फॉल्स पॉझिटिव्ह. अँड सेकंड थिंग फॉल्स निगेटिव्ह. म्हणजे लक्षात आलं असेल फॉल्स निगेटिव्ह म्हणजे काय. दिस इज अ एरर टाइप 2 आर नोन एज अ फॉल्स निगेटिव्ह. occurs when a test fails to detect the presence of a conditions or attribute when it is actually present. म्हणजे माणसाला कॅन्सर आहे पण तो निगेटिव्ह म्हणून दाखवलाय. दॅट इज अ एरर टाइप 2. बघितलं एरर टाइप 1 मध्ये बघितलं कॅन्सर नाहीये माणसाला पण टेस्ट सांगते की कॅन्सर आहे. दिस इज अ फॉल्स पॉझिटिव्ह. फॉल्स निगेटिव्ह म्हणजे काय की कॅन्सर आहे पेशंटला पण टेस्ट सांगते कॅन्सर नाहीये. दिस इज अ एरर टाइप 2. सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन एक्झाम्पल आपण बघितलंच आहे कॅन्सरचं. डिटेक्टेड डिसीज इन अ पेशंट हू ऍक्च्युअली हॅज इट. So hold down. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Maybe the same. So this is a error type 2 false negative. Impact काय असू शकतो त्याचा. False negative can leads to display delayed in diagnosis. पेशंटला डायग्नोसिस प्रॉपर होऊ शकत नाही, डिले होऊ शकतं. इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट जर कॅन्सर असेल आणि ट्रीटमेंटच प्रॉपर होणार नाही कारण तो निगेटिव्ह दाखवलेला आहे. प्रोग्रेशन ऑफ द कंडिशन्स दॅट इज द पोटेन्शियली रिझल्टिंग इन अ सिरियस कॉन्सिक्वेन्सेस. मॉर्टॅलिटी होऊ शकते पेशंट मध्ये, डेड होऊ शकतो पेशंट. मिटिगेशन्स म्हणजे हाऊ टू मिनिमाइज दीज थिंग्स बाय ऑप्टिमाइजिंग अ टेस्ट, increase the sensitivity of your instrument, ensuring the adequate sample size, validations of your instrument, that is very important, employing the confirmatory testing where the feasible. That is the false error type 2. So what are the factors contributing to type 2? Test sensitivity हे असू शकते, सॅम्पल व्हेरिएशन्स असू शकतो, थ्रेशोल्ड सेटिंग म्हणजे इनअप्रोप्रिएट थ्रेशोल्ड लेवल सेट केली असेल. मला 50% चान्सेस आहेत आणि मी सेट करताना 40% सेट केले, राईट. हे पण असू शकतं. ह्युमन फॅक्टर सुद्धा ऑपरेटर असेल, एरर, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिझल्ट असू शकतील. लॉट ऑफ थिंग्स आर ओव्हर देअर कॉन्ट्रीब्युटिंग टू फॅक्टर्स इन फेवर ऑफ एरर. So we have here finished the chapter number part number 2, that is the sampling. So first we have finished the probability. Second thing we have finished the second part, that is the sampling. I think is there any query concern with the sampling? Okay. So next we will move towards the last part of your session, that is called as a parametric test. आता याच्यामध्ये बघितलं आपण पहिल्यांदा प्रोबॅबिलिटी, देन द सॅम्पलिंग, एरर, सॅम्पल्स. सो व्हॉट आर द पॅरामेट्रिक टेस्ट? आता मी मगाशी जसं सांगितलं, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मध्ये एक वेळ फार्मासिस्ट नसेल तर चालेल, बी फार्म एम फार्मचा कॅन्डिडेट नसेल तरी चालेल, पण स्टॅटिस्टिशियन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अनालाइज द रिझल्ट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय मला सांगायचं की एखादा एक्सपेरिमेंट केलाय मी, मला अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी करायची आहे आणि ते अॅनिमलवर करायचे, मी अॅनिमलवर केली. मी काय केलं, त्याच्यामध्ये एक कंट्रोल ग्रुप घेतला की त्याला कुठलीच ट्रीटमेंट दिली नाही. दुसरा ग्रुप घेतला मी स्टँडर्ड ग्रुप, म्हणजे त्याला 5-फ्लुरोयुरॅसिल हा स्टँडर्ड अँटी कॅन्सर ड्रग आहे, त्याला मी ट्रीटमेंट दिली 5-फ्लुरो अँटी कॅन्सर ड्रगची. तिसरा ग्रुप घेतला की माझं जे बनवलेलं मेडिसिन आहे, दॅट इज थर्ड ग्रुप्स. आणि मी ह्या तिन्ही ग्रुपवर, ए ग्रुपवर काहीच ट्रीटमेंट नाही, बी ग्रुपला मी 5-फ्लुरोयुरॅसिल दिला. मी त्यांना कॅन्सर इंड्यूस केलाय, म्हणजे कॅन्सरच्या गाठी त्यांच्यामध्ये इम्प्लांट केलेत आणि ट्रीटमेंट चालू केल्या. मग ए ग्रुपला काहीच न दिलं, बी ग्रुपला मी 5-फ्लुरोयुरॅसिल दिला, स्टँडर्ड ड्रग आहे, आणि माझा ड्रग दिला. याच्यामध्ये मला माझा ड्रग हा पोटेंट आहे की नाही हे व्हेरीफाय कसं करू शकतो? जर सपोज मी एकच ग्रुप घेतला आणि माझा नुसता ड्रग दिला त्याला आणि मी चेक केलं की कॅन्सर कमी होतोय का,
पण तो किती प्रमाणात कमी होतोय, त्याची इंटेन्सिटी काय आहे, तो टॉक्सिक आहे का, हे मी व्हेरीफाय कसं करू शकतो. आय एम जस्ट कम्पेअरिंग विथ द अदर्स. दॅट इज कॉल्ड एज अ स्टॅटिस्टिकल पार्ट. म्हणजे माझं ए पेक्षा माझं बी सॅम्पल आहे ए पेक्षा किती चांगलं असू शकेल, हे क्वांटिटेटिव्हली कोण व्हेरीफाय करू शकतो. दॅट इज ओनली द पर्सन दॅट इज कॉल्ड एज अ स्टॅटिस्टिशियन. Therefore, statistician is must in our industry instead of means in compare with the pharmacist. Pharmacist पाहिजे, B farm person पाहिजे, M farm person, पण statistician is play the very crucial role and very vital role. So statistical test म्हणजे काय, एखादा रिसर्च झाल्यानंतर मला कन्क्लुजन, आय जस्ट वॉन्ट टू हायपोथेसाइज द थिंग्स ऑन व्हॉट बेसिस. हॅलो सर, कसे आहात तुम्ही? जेवले का? हॅलो जेवले का सर तुम्ही? Hello, am I audible? Something went wrong. Just call them. Yeah, ma'am. Have you listened me? Yes, sir. Someone Okay, joined. okay. No issue. We will continue. So, Sorry, statistical sir. tests are intended to decide whether the hypothesis about the distribution is one or more population or sample should be rejected or accepted. म्हणजे मला जे मिळालेले रिझल्ट्स आहेत ते रिजेक्ट करायचे आहेत का ऍक्सेप्ट करायचे आहेत, हे कोण सांगतं. दॅट इज अ स्टॅटिस्टिकल टेस्ट. स्टॅटिस्टिकल टेस्ट मध्ये दोन टाईपच्या टेस्ट आहेत, पॅरामेट्रिक टेस्ट आणि नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट. मग त्याच्यामध्ये दोन हायपोथेसिस येतात. हायपोथेसिस बद्दल जर बोलायचं गेलं तर नल हायपोथेसिस अँड अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. नल हायपोथेसिस मीन्स व्हॉट एक्झॅक्ट अँड अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस म्हणजे काय. द कन्वर्ट द रिसर्च क्वेश्चन टू नल अँड अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. माझा एक रिसर्च आहे, मला रिसर्च मध्ये असं बघायचं आहे की अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी दाखवते नाही. मग दोन हायपोथेसिस मी मांडू शकते. दॅट इज ऍक्सेप्ट, येस दाखवू शकतो किंवा नाही. त्याच्यामध्ये नल हायपोथेसिस इज अ क्लेम नो डिफरन्सेस इन द पॉप्युलेशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, एक माझं सॅम्पल आहे ज्याचा पीएच 7.5 दाखवतं आणि स्टँडर्डचा पण पीएच 7.5 दाखवतो. म्हणजे 7.5 इज इक्वल टू 7.5 एक्झॅक्ट दाखवणाऱ्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत दॅट इज अ नल हायपोथेसिस. आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस म्हणजे काय की स्टँडर्ड 7.5 दाखवतो पण सॅम्पल 7.6 दाखवतो, 7.8 दाखवतो, म्हणजे त्याच्या पुढं किंवा त्याच्या माग. This is called as alternative hypothesis. Collect the data and seek evidence against the H0 with the blustering HA. So H0 is the null hypothesis, HA is the alternative hypothesis. Take an example here. Alternative hypothesis. Application of biofertilizer, X नावाचं biofertilizer, increase the plant growth, whether it has or not, ते different part. पण X हे मॅटर करत नाही प्लांट ग्रोथ साठी. दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. जर नल हायपोथेसिस बघितलं तर ऍप्लिकेशन ऑफ बायोफर्टिलायझर X डू नॉट इंक्रीज द प्लांट, म्हणजे दिस इज कॉल्ड एज ए अल्टरनेट null hypothesis. The alternative hypothesis is a hypothesis which is researcher try to prove. मला प्रूव्ह करायचं आहे की त्याच्यासारखं आहे की नाही. बरोबर आहे, त्याच्यासारखं आहे की नाही, म्हणजे रिझल्ट पॉझिटिव्ह आहे पण प्लस आहे का मायनस आहे त्याच्यापेक्षा. पण नल हायपोथेसिस मध्ये ऍक्टिव्हिटी दाखवतो की नाही दाखवत, नाही दाखवत, दॅट इज नल हायपोथेसिस. ठीक आहे. Next, here the question, that is a null hypothesis is a form of hypothesis that deemed true until proven wrong. Null hypothesis म्हणजे काय, जोपर्यंत प्रूव्ह करत नाही हे चुकीचं आहे तोपर्यंत ते ट्रू कन्सिडर केलं जातं. दिस इज नल हायपोथेसिस. One more examples about the null hypothesis. Here the null hypothesis assume there is no relationship between two variables and that controlling the one variables has no effect and other. Simply cats show no performance for the food based on the shape. Foodचा शेप कसा आहे हे doesn't mean. That is the one more example. Plant growth is not affected by the light of color. Light of color na plant growth matter karat nahi. Age has no effect on the musical ability. So this is null hypothesis. This is the best examples of the null hypothesis.
So let's move toward the parametric test. Parametric test is a statistical test. Make assumptions. एक प्रकारचे आपल्याला आयडिया देतो about the parameters of population distributions from the which one data is drawn. त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय काय आहेत? क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस होतं, continuous variables used when data are measured, approximate intervals or ratio scale of measurement. Data should follow the normal distributions. आता याच्यामध्ये पॅरामेट्रिक टेस्ट हे दोन टाइपचे आहेत. दॅट इज अ टी टेस्ट. टी टेस्ट हॅव द टू टाइप्स. टी टेस्ट फॉर वन सॅम्पल अँड टी टेस्ट फॉर टू सॅम्पल. म्हणजे एक टेस्ट एका सॅम्पल ऍप्लिकेबल असू शकते किंवा दोन सॅम्पल. अगेन टू सॅम्पल्स हॅव डिवाइडेड पेअर्ड सॅम्पल टू टी टेस्ट अँड अनपेअर्ड सॅम्पल टी टेस्ट. सो पॅरामेट्रिक टेस्ट सेकंड पार्ट इज द ANOVA पॅरामेट्रिक टेस्ट मधला one way ANOVA and two way ANOVA. Then the third test parametric, that is a Pearson correlation and Z test. त्यातलं मला वाटतं सिलेबस मध्ये तुम्हाला दोन आहेत, ANOVA and the T test. Let us focus student T test, which is discovered by the eminent scientist Professor W.S. Gossett. At the a T test compare the differences between two means. दोन मीन मधला डिफरन्स सांगू शकतं डिफरंट ग्रुप टू डिटरमाइन वेदर डिफरन्स इज स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट. मग अशी जसं सांगितलं, एका ग्रुपला मी स्टँडर्ड दिले एका अॅनिमलला आणि बी अॅनिमलच्या ग्रुपला मी टेस्ट सॅम्पल दिले. या दोन्ही मध्ये कम्पेअर करून त्याच्यामध्ये डिफरन्स किती असू शकतं हे क्वांटिटेटिव्हली कोण सांगतं? तर स्टुडंट टी टेस्ट. So student test distribution is probably distributed that used a calculated population parameters. Sample size is small. ह्याच्यासाठी असते population variations, that is a sigma is unknown. Population variation unknown असतं. So as we discussed, Gossett have discovered this t-test probability distribution. आता याच्यामध्ये ग्राफ दिसतोय तुम्हाला. This is a mu is equal to 0. हा तुमचा मीन आहे. मीन म्हणजे जे स्टँडर्ड आहे त्याचा मीन आहे, स्टँडर्ड रिझल्टचा. त्याच्यामध्ये प्लस मध्ये गेल्यावर किंवा मायनस रिझल्ट गेल्यावर काय होऊ शकतं? मग त्याच्यामध्ये टोटल वेगवेगळे शेप्स दिसतात तुम्हाला याच्यामध्ये. बेल शेप, इट इज अ बेल शेप, बट बेल शार्प शेप, बेल मीडियन शेप, बेल फ्लॅटन शेप. ग्रीन कलरची जी लाईन दिसते दिस इज अ फ्लॅटर्ड शेप, देन मीडियन शेप अँड अ शार्प पीक शेप विच इज इन अ ब्ल्यू कलर. हे जे ब्ल्यू कलरचा शेप आहे दिस इज अ झेड डिस्ट्रीब्युशन. ह्याला झेड डिस्ट्रीब्युशन म्हणतात. दॅट इज अ स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन म्हणू शकतो. आणि याचं जे पॉप्युलेशन असतं किंवा सॅम्पल साईज असते, अॅनिमल स्टडी करतोय मी, तर ते 30च्या वर असते. देन झेड डिस्ट्रीब्युशन वी कॅन कॉल देम एज अ टी डिस्ट्रीब्युशन दॅट इज इक्वॅलंट टू 30. म्हणजे 30च्या जवळ असू शकतं किंवा 30 पेक्षा कमी असू शकतं. सो हिअर यू विल फाइंड there is a T distribution too, red color N30 and a green color below 30. So T distributions are bell shaped and systematic but have the fatter tail than the normal. So note T, that is the Z as a increases. Z he increases असतं which having a higher accuracy. So when to use the T distribution? कधी यूज करू शकतो T distributions? Sample size ही 30 किंवा 30 पेक्षा कमी असेल, दॅट इज अ टी डिस्ट्रीब्युशन. सी दिस इज अ टी डिस्ट्रीब्युशन. 30 किंवा 30 पेक्षा कमी. पॉप्युलेशन स्टँडर्ड डेव्हिएशन इज अननोन. मला पॉप्युलेशन माहित नाही, त्याचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन पण माहित नाही. पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन इज युनिमॉडल और स्क्यूड. देन वी हॅव टू अडॉप्ट द टी डिस्ट्रीब्युशन. त्याच्यामधला पहिला टाइप आहे वन सॅम्पल टी टेस्ट. आय विल वाइंड अप विदिन 10 minutes. Just be patient. I know you are very hungry, but for a simplified in a manner, I just want to explain the T test. कारण T test जर समजली नाही तर we cannot explain it properly. Take an example. याच्यामध्ये इथे तुम्हाला स्क्वेअर मध्ये नंबर ऑफ पर्सन्स आर ओव्हर देअर दिसतात. बेसिकली इज देअर अ डिफरन्स बिटवीन अ ग्रुप अँड पॉप्युलेशन्स. आता मी एक ग्रुप बनवलेला आहे, हे माझं पॉप्युलेशन आहे. दिस इज अ रेफरन्स फ्रेम ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कर्सर दिसतोय. नंबर ऑफ पीपल्स आर ओव्हर देअर. त्याच पॉप्युलेशन मधला एक ग्रुप बनवलाय मी 4 जणांचा. हिअर द ब्ल्यू पर्सन
brown person, here the brown person, red t-shirt wearing a lady. So is there a difference? त्या दोघांमध्ये डिफरन्स असू शकेल का? I just want to verify. This is called as a one sample t-test. Take an example over here. Mean value of sample. मी काय करणार? I have just taken the mean value of sample. म्हणजे काय? बेसिकली की त्याचा रिझल्टचा, फॉर एक्झाम्पल हाईट मला मोजायची आहे 10 जणांची, 7.7 हा मीन येतो. दिस इज अ मीन व्हॅल्यू ऑफ सॅम्पल. ओके, सो नो द मीन व्हॅल्यू ऑफ ओव्हर पॉप्युलेशन. प्रत्येक पॉप्युलेशन, हे जे मी ह्या सगळ्यातून सिलेक्ट केलेले बेसिकली 5-6 जण आहेत. नो द मीन व्हॅल्यू. टेक एन सिंपल एक्झाम्पल ओव्हर हियर. सी दिस. ह्या वन वे टेस्ट साठी, वन सॅम्पल टी टेस्ट साठी मगाशी जसे आपण दोन हायपोथेसिस बघितले, नल हायपोथेसिस अँड अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. त्याच्यामध्ये काय एक्झॅक्ट हियर, द सॅम्पल मीन, म्हणजे मी मगाशी जसं सांगितलं 15 लोकांपैकी 4 सिलेक्ट केले. त्या 4 लोकांचा जो सॅम्पल मीन आहे, जे हाईट आहे 7.5 आहे, इज इक्वल टू द रेफरन्स व्हॅल्यू. मला स्टँडर्ड रेफरन्स व्हॅल्यू 7.4च आहे. म्हणजे 7.4 ही हाईट मला भेटलेली आहे त्या मी सिलेक्ट केलेल्या सॅम्पलची, आणि त्यांची जी व्हॅल्यू आहे ती मी स्टँडर्ड बरोबर कम्पेअर केली, जी ऑलरेडी प्रूव्हन आहे, जे ऑलरेडी सांगितलेले आहे. दिस इज कॉल्ड एज ए नल हायपोथेसिस वन टेस्ट. म्हणजे मी काय करणार, 100 लोकांमधले 5 लोक सिलेक्ट करणार आणि त्यांची जी रिसर्च आउटकम आहे ते ह्या 100 लोकांच्या बरोबर व्हेरीफाय केल्यानंतर मला दोन्हीमध्ये एक्झॅक्ट व्हॅल्यू आली. ऍट दॅट टाइम माय हायपोथेसिस इज नल. अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस मीन एक्झॅक्ट काय, की सॅम्पल ऑफ मीन इज, मी सिलेक्ट केलेल्या लोकांचा जो मीन आहे तो 7.3 आहे सपोज, आणि स्टँडर्डचा जो मीन आहे तो 7.4 आहे. आयदर डिक्रीज ऑर इन्क्रीज, म्हणजे तो एक्झॅक्ट मॅच होत नाही. दिस इज अ अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. सो आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट वन सॅम्पल टी टेस्ट म्हणजे काय, की मी त्याच पॉप्युलेशन मधले 4 लोक घेऊन त्या पॉप्युलेशन मध्ये ऑलरेडी रिसर्च झालेली जी स्टँडर्ड व्हॅल्यू बरोबर ह्या चौघांची व्हॅल्यू मी कंपेअर करणार. दिस इज वन सॅम्पल टी टेस्ट. सो व्हॉट आर द assumptions? Okay, so wait a moment. Let me wind up within 5 to 10 minutes. Okay, so assumption काय असू शकतं, population is normally distributed, sample is drawn from the population and it should be random. We should know the population mean. आपल्याला population mean हा माहित असतो, म्हणजे स्टँडर्ड व्हॅल्यू आपल्याकडे असते आणि आपण स्टँडर्ड व्हॅल्यू काय करतो, ती आपण त्याच पॉप्युलेशन मध्ये सिलेक्ट केलेल्या लोकांबरोबर त्यांच्यावर रिसर्च करून ते कम्पेअर करतो. दॅट इज कॉल्ड एज ए वन सॅम्पल टी टेस्ट. कंडिशन काय आहे त्याच्यासाठी, पॉप्युलेशन स्टँडर्ड डेव्हिएशन इज नॉट नोन. त्याचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन माहित नाही पण मीन माहिती आहे मला. ओके, साइज ऑफ द सॅम्पल इज स्मॉल, 30 पेक्षा कमी असू शकते. सो इन अ वन सॅम्पल टी टेस्ट वी नो द पॉप्युलेशन मीन, आपल्याला माहित असतो. वी ड्रॉ द रॅन्डम सॅम्पल फ्रॉम द पॉप्युलेशन अँड देन कम्पेअर द सॅम्पल मीन विथ द पॉप्युलेशन. आपण तो स्टँडर्ड बरोबर कम्पेअर करतो. टू सॅम्पल इंडिपेंडंट टी टेस्ट म्हणजे काय, दोन सॅम्पल इंडिपेंडंट टेस्ट. सी हियर, इज देयर अ डिफरन्स बिटवीन टू इंडिपेंडंट ग्रुप. हा एक ग्रुप वेगळा आहे आणि हा एक ग्रुप वेगळा आहे. ह्याचा रिझल्ट, ए ग्रुपचा रिझल्ट मी बी बरोबर कम्पेअर करणार. ओके, मगाशी आपण बघितलं की रिसर्च एकदाच होतो वन टी टेस्ट मध्ये, की मला मी स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे माझ्याकडं. मी एका सांगली जिल्ह्याचा सगळ्या लोकांचा एचबी मीन काढलाय, जो आहे तो 11 आहे. एचबीचा मीन, त्यांचे एचबी चेक केला, त्यांचा मीन 11 आहे. मग मी काय करणार, त्या सांगली जिल्ह्यातले मिनिमम 30च्या खाली लोक सिलेक्ट करणार आणि त्यांचा एचबी चेक करणार, आणि तो एचबी मी माझ्याकडे स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे जे 11 आहे त्याच्याबरोबर कम्पेअर करणार. जर एक्झॅक्ट मॅच झाला तर तो नल हायपोथेसिस, आणि जर तो व्हेरिएशन्स मध्ये मॅच झाला तर अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. ओके, लेट अस सी द टू सॅम्पल इंडिपेंडंट टेस्ट. दॅट इज वी हॅव जस्ट कम्पेअर इन अ टू डिफरंट ग्रुप्स. म्हणजे सांगलीचं मी सातारा जिल्ह्याशी कम्पेअर करणार. दिस इज माय टेस्ट. दॅट इज अ इंडिपेंडंट ग्रुप्स, वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत दोन्ही.
So for example, height of the male is compared with the height of females. Okay, एक example घेतले इथं मेल आहेत सगळ्या ग्रुप मध्ये आणि फिमेल. I have just comparing the height of the male with the height of female. This is a two different groups. मग याच्यामध्ये null hypothesis काय असू शकतो? Height of male is exact match with the height of female. That is the null hypothesis. The mean of values both groups are same. Alternative hypothesis, they have the differences. म्हणजे त्यांचे variations आहेत. The mean values both groups are not equal. This is the alternative hypothesis. This is the concern with two sample independent t-test. Mata बहुतेक two sample independent test. I think you got it. So two sample t-test used when the two independent random samples come from the normal populations having the unknown or same variance. We test the null hypothesis that two population means are same. Null hypothesis and alternative hypothesis. Assumptions काय असू शकतो? Populations are distributed normally. ते distribute केलेत. Samples are drawn independently. वेगवेगळे samples select केलेत in a random positions. Conditions, standard deviation in the populations are same and not known. दोन्हीचं standard deviation same आहे, फक्त माहित नाही. Size of the sample is small. Size small असते. This is a formula. We have to get the same things over there. Two sample pair t-test. आता two sample pair t-test म्हणजे काय? Is there a difference two independent group at two point in a time? म्हणजे काय? Here. Is there a difference two dependent groups? म्हणजे हा एक ग्रुप आहे आणि तोच दुसरा ग्रुप आहे टेस्ट साठी. Sample same sample compared with the two or more times. म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल एक सॅम्पल मी सिलेक्ट केले सांगली जिल्ह्यातला, त्यांचा एचबी मी मार्च मध्ये डिटेक्ट केलाय. त्याच लोकांचा एचबी मी एप्रिल मध्ये डिटेक्ट केलाय. त्याच लोकांचा एचबी मी मे मध्ये डिटेक्ट केलाय. म्हणजे काय? टू सॅम्पल पेअर टी टेस्ट. दोन सॅम्पल्स कलेक्ट केलेत पेअर टी टेस्ट मध्ये. दिस इज सिम्पली एक्झाम्पल. सेम सॅम्पल कम्पेअर्ड विथ द टू और मोर डिफरंट टाइम. So see here, null hypothesis, त्यांचा जो डिफरन्स आहे, the mean of the difference between the pair test is 0. दोघांचा डिफरन्स 0 असेल. म्हणजे समजा एचबी मी मार्च मध्ये 11 चेक केलाय आणि एप्रिल मध्ये पण 11 आलं. 11 - 11 0 आला. हा डिफरन्स जर 0 आला तर null hypothesis पेअर टू सॅम्पल पेअर टी टेस्ट मध्ये होतो. आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस मध्ये the mean of the difference between the pair is not 0. 0 नसणार आहे तो. This is a pair. So one sample t-test साठी हा एक फॉर्म्युला आहे. Just note it. This is a one sample t-test. That is a t is nothing but x bar means mean. Mu is nothing but mean. Mu is the mean. S is the standard deviations. In a square root, n is the number. म्हणजे किती लोक त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होते. सॅम्पल साइज. टू सॅम्पल पेअर टेस्ट साठी फॉर्म्युला आहे. T is the summation of x1 minus x2 divided by n divided by standard deviations divided by square root of n. Two sample independent t-test. T is nothing but x1 minus x2. So here bar x म्हणजे काय? Bar x is nothing but त्याचा जो मीन आहे त्यातनं एकाचं रिडिंग वजा करायचं. फॉर एक्झाम्पल मीन आहे 7.3. एका माणसाचं रिडिंग आले 7.2. 7.3 मायनस 7.2. त्याच्यानंतर दुसऱ्या माणसाचं रिडिंग आहे 7.0. 7.2 minus 7.0. Likewise, we have to get a x bar. You will get the details over there on the net. You just print these formula in your brain concerned with the sample t-test. So test statics. So acceptance criteria जो आहे त्याच्यासाठी T critical is less or equal to T test statics. Reject null hypothesis. T critical is more than the T test statics. Fail to reject hypothesis. So pair T test. This is a pair T test is same subject before and after some manipulations or treatment. This is a pair T test. These all are the assumptions and the conditions. So Z test is not involving with your syllabus. I think the rest part we will discuss might be possibly ANOVA. So just overlook on the ANOVA. I just want to emphasize here. ANOVA is nothing but analysis of variance.
is a collection of statistical model used to analyze the difference between two groups of variance. Compare multiple groups, आणि हा जो फॉर्म्युला आहे which is discovered by the very renowned scientist R.A. Fisher. So ANOVA दोन टाइपचे आहेत, one way ANOVA, two way ANOVA. One way ANOVA, one factor or independent variables, and two way extensions of one way ANOVA. So this is all the concern with the ANOVA. So thank you one and all for your patience and being here. I would like to thanks the principal of your college, Dr. Nitin Moire sir, management, your team also, computer IT team also, and not the least at the end, but very important things, I would like to thanks for your patience being here for continuous 1.5 hours. Thank you. See, the session is open for questions. Students, if you have any questions Yeah, I or know doubts, it is a very hard concept to learn, but I have tried my best to explore the things in a simpler way. Examples. Yes. Is there any doubt, queries, concern with the today's session? So just note down my email ID. I need your feedback concern with these sessions. So my mail ID is SOMU, S for Sangli, O for Orange, M for Maharashtra, U for University, SOMU, SOMU 1245 @yahoo.co.in. Thank you one and all for your patience. If you have any questions, let me know. students, if you have any doubts, please ask to sir. I think the doubt has been cleared by me also. I just assume the things also, and the probability, about the probability, I think you'll get